Dear students, good morning. Let us see the topic reheating for Rankine cycle. Okay. Before going to that, let us see the simple Rankine cycle. As you know, the components of Rankine cycle are steam boiler, steam turbine, steam condenser, and feed pump. Okay. This is a simple layout for the Rankine cycle. We are already discussed in the last class. Okay. Now let us see the methods for improving the Rankine cycle efficiency. Those are reheating and regeneration. Among them, the first method is the reheating. The first method is the reheating. Okay. So by using reheating, you have to improve the efficiency here. Okay. So similar to the Rankine cycle, most of the components are same. The only additionally you have to add the reheater, and here only turbine with normal stages, meaning only one stage here, but this is with two stages where HP and LP is the high pressure stage and low pressure stages. The remaining, okay, layout is similar. All are similar. Okay, the only modification here we are adding externally reheater and here low pressure and high pressure. సో ఇమేజ్ మొత్తం ఒకేలా ఉంటుంది సేమ్ ఇదంతా యాజిటీస్ గీసేసి మీరంతా యాజిటీస్ గీసేసి టర్బైన్ ఏం చేస్తారు జస్ట్ రెండుగా స్ప్లిట్ చేస్తారు హై ప్రెషర్ లో స్ప్లిట్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ రీహీట్ యాడ్ చేస్తారు ఇమేజ్ ఈజీ గీసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఇమేజ్ గుర్తుంటే ఈ ఇమేజ్ ఈజీ డ్రా చేసుకోవచ్చు కొత్తగా కష్టపడవసరం లేదు అదంతా ఉంటుంది ఇక్కడ జస్ట్ ఒక లైన్ గీసుకొని ఇక్కడ రీహీటర్ పెట్టడమే ఇమేజ్ చాలా ఈజీ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఎలా డ్రా చేయాలన్నది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ డ్రా చేస్తాం వన్స్ ఇమేజ్ డ్రా చేయగలిగితే ఏముంది ఈజీగా మనం derivation రాబట్టుకోవచ్చు. Okay. So as you know, initially for the steam boiler, you have to supply water and heat. Okay. So after providing heat, after supplying the feed water, you have to supply the heat. Then we will get the steam. That is H1. Now that H1 steam is enter the turbine blades. Automatically there is expansion and power will produces. But here we have two stages. So in the first, the steam enters the high pressure stage first. So from that high pressure stage, okay, the expanded steam entered into the reheater. The expanded steam entered into the reheater. Okay. Then automatically here some power is produced in the high pressure stage. Okay, that but after expansion you want to use that steam again. Okay, the pressure is not sufficient to run the low pressure turbine. So for that here we have to reheat that steam. Okay, so here also here after leaving from the high pressure turbine, the condition is dry and saturation steam. The condition is dry and saturation. But after entering into the reheater, it leaving as a superheated steam. That means the quality of steam is increased here. So automatically in the low pressure stage, the more power will be produced. Right? సో ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే హై ప్రెజర్లో ఒకసారి స్టీమ్ ఎంటర్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అయ్యిందంటే ఏమవుతుంది పవర్ వచ్చేస్తుంది కొంత పవర్ వస్తుంది బట్ పవర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది పని జరిగింది అంటే ఏంటి ఆ స్టీమ్ అనేది ఏమవుతుంది దాని యొక్క ప్రెజర్ తగ్గిపోతుంది క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది ఓకే మరి దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేయాలంటే ఏంటి దాని యొక్క స్టీమ్ క్వాలిటీ పెంచాలి దాని ప్రెజర్ పెంచుకోవాలి దాని టెంపరేచర్ పెంచాలంటే రీహీటింగ్ మళ్ళీ దాన్ని రీహీట్ చేస్తాం దానికోసమే మనం ఇక్కడ రీహీటర్ పెట్టి మళ్ళీ రీహీట్ చేయడం ఏమవుతుంది ఆ స్టీమ్ క్వాలిటీ పెరిగి ప్రెజర్ పెరిగి టెంపరేచర్ పెరిగి మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది సో అందుకే మళ్ళీ ఇస్తాం నెక్స్ట్ స్టేజ్ పంపిస్తాం లో ప్రెజర్ స్టేజ్కి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఈ స్టేజ్లో మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగి మళ్ళీ పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ అంతా సేమే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది టర్బైన్ ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యాక ఎలా అయితే కండెన్సర్కి ఎంటర్ అవుతుందో సేమ్ కండెన్సర్లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది సో బై సప్లయింగ్ కూలింగ్ వాటర్ స్ప్రే ఇట్ విల్ అగైన్ కండెన్సర్ ఇన్ టు వాటర్ దట్ వాటర్ ఈస్ అగైన్ సెంట్ టు ది feed pump. So from the feed pump again is sent to the steam boiler. Again for the steam boiler you have to supply the heat. So like that steam produces
and again sent to the turbine. This is cyclic process. Okay, these all are similar. Only here we have to add a reheater. That process includes here, right? That is the only change. Okay, this is only for reference. I am showing this diagram. Now come to the full diagram. So that is the layout. Okay. So here we are giving the namings like H1, 2, 3, 4, 4, 5, and 6. There is only numbering 1, 2, 3, 4 in that Rankine cycle. But here, in between 1 and 2, that means steam boiler and the turbine, the naming is 1. And after that, high pressure stage and reheater, that is 2. And for low pressure and reheater, that is 3. And after low pressure turbine and steam condenser, that is 4. And again, steam condenser and pump, that is 5. And in between pump and steam boiler, that is 6. Okay, the naming is increased from 4 to 6 here. Okay, here also we have a TS diagram similar to the earlier case. If you observe this shading, this observation shading, that is the increased work, that is the increased power. Okay, how it is a. So as you know, here also from 6 to 1, from see, this is the process 6 to 1, where B indicates the boiler. Where B indicates the boiler. The boiler is in between 6 and 1. As you know, in the boiler, at here, liquid, and this is steam phase. As you know, the center point indicates critical point. This is the liquid line, this is the vapor line. Liquid or water, and vapor or steam. Okay, that means initially you have to send the water to the boiler. End of that, okay, we'll get the steam. Okay, follow up, Nara. Respond, please, anyone? Hello, anyone respond, please? Yes, sir. Right, thank you. Okay, so this is the P1 is the boiler pressure, where P2 is the reheating pressure. P2 is the reheating pressure. P3 is the condenser pressure. Remember, there is only two pressures. One is boiler pressure, and another one is condenser pressure. But here we are providing reheater, so that is reheating pressure. So 61 is the boiler. So after then again from 1 to 2, 1 to 2 is the turbine here. This is the low pressure turbine. In between, this is the 1 and this is the 2. In between 1 and 2, we have a reheater. So 1 to 2, sorry, 1 to 2, you have a high pressure. HP means high pressure turbine. As you know, turbine, there is a isentropic expansion. The cycle entropy is constant. After then 2 to 3, we are having a reheater. In the reheating, the pressure and temperature is increased from 2 to 3. See, 2 to 3, right? 2 to 3, pressure and temperature is increases. Simple temperature is increases here. Is the temperature line. Okay. But here in the reheater, the pressure is constant. Pressure is constant. This is the reheating. See here. This is the reheating pressure. Here, temperature is increased. Reheating pressure. This is reheating pressure. This is a P1, P2, P3. This is the HS diagram. Okay. Again, 3 to 4, we are having a low pressure turbine. But here also again expansion, 3 to 4. Isentropic expansion, 3 to 4. Again from 4 to 5, 4 to 5, steam condenser. Again, at constant pressure, phase change occurs from vapor steam to again condensed as a liquid at 5. That means again the water enters the pump. Like that, this is the process. Right. So this is the HS diagram I told you for different pressures. HS diagram P1, P2, P3. Remember, where P2 and P3 are same at constant pressure, reheating will be done. Okay, yeah, reheating is done, remember. So this is the layouts. Now let us apply the steady flow energy equation similar to the Rankine cycle. Okay, here we have to apply the steady flow energy equation. See that. So first, let us take the first component, boiler. That is the steam boiler. So for the steam boiler, see, boiler is in between 1 and 6.
Study financial equation means what is entering and what is leaving. Simple. Inward direction, outward directions. Okay. See. So here for the steam boiler, okay, we need to give HF6 and Q1. Q1 and HF6 entering inside. But what is leaving here? H1. That is leaving outside. So here for the boiler, you need to give the heat and water Q1 and HF6. It gives the H1 as output. Okay. In simple, okay, entry direction Q1 HF6 is the intake direction, H1 is the outtake, that means outlet. Okay, so from this I want only Q1. Okay, as in reference H1 minus HF6, H1 minus HF6. So these all are finding to find the efficiency. Okay, I already told you in the Rankine cycle to find the thermal efficiency, you need to find net work done and Q1 and Q2 turbine work from port. That's why we are using the study project equation here, right? Similarly, let us apply the same for reheater. This is the component. So for the reheater also, see, H2 is entered and QR is entered. But what is leaving here? H3 is leaving. See, where H2 and QR inside directions and H3 is leaving as outside. I mean outer output. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏవి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, హెచ్2 క్యూఆర్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి, మనం రెండు ఇస్తున్నాం దానికి, బయటకి ఏమొస్తుందంటే హెచ్3 బయటకు వస్తుంది. అలాగా సో ఇలా రాసాం. సో ఇయర్ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? క్యూఆర్ మీన్స్ ఇట్ సప్లై టు ది రీహీటర్. ఓకే, సో ఈ రీహీటర్కి ఎంత హీట్ ఇస్తున్నాం అనేది జస్ట్ కావాలి కాబట్టి అది. సో ఎలా వస్తుంది? H3 మైనస్ H2. అలాగే కంప్రెషర్, సారీ నాట్ కంప్రెషర్, 4 and 5. That's the turbine. Okay, in between 4 and 5. That is the device in between 4 and 5. Condenser. Okay, this is the condenser, not compressor. Okay, this is given to that student, MTech student. Okay, is sent to me. Okay, right. I will modify it. This is not a compressor. This is a condenser. Okay, so here for the condenser, what is the H4? H4 is entering and HF5 and Q4 is leaving. See, సో మనకి ఏమి ఇక్కడ ఒకటి ఎంటర్ అవుతుంది H4, వేవ్ లీవ్ అవుతున్నాయి Q4 HF5. Q4 అంటే ఇక్కడ ఏంటి? హీట్ రిజెక్టెడ్. సో కండెన్సర్ నుంచి కొంత హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ రెండు ఏమవుతున్నాయి? బయటకు వస్తున్నాయి. H4 అనేది ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంట్రీ డైరెక్షన్ ఎగ్జిట్ డైరెక్షన్స్ ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ నాకు Q4 వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? సో H4 మైనస్ HF5 వస్తుంది. ఫాలో అవుతున్నారా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Anyone respond please? Yes, sir. Right. Okay, next Yes, pump. sir. So for the pump here, feed pump. For the feed pump, the device is in between 5 and 6. See, this is the pump, 5 and 6. So here for pump also, here WP is the pump work. So as you know, to run the pump, you need to give some work, that is WP. Okay, that's why you're giving the WP. So where WP and HF5 are entering inside and HF6 is leaving outside. That means it gives pressurized water to the sent to the boiler. That is HF6. So in simple, HF5 WP అనేది ఎంటర్ అవుతున్నాయి, HF6 అనేది ఎగ్జిట్ అవుతుంది, రైట్? సో నాకు ఒక WP కావాలి కాబట్టి HF6 మైనస్ HF5, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ పంప్ వర్క్. So similar to the Rankine cycle, I already told you there is a work that is WP is equal to VF3 into PB minus PC. PB minus PC. That means boiler pressure minus condenser pressure into VF3. Okay, that is similar to pump work. Here also, this is the equation. That VF3 here VF5. That is process in between 1 and 2. There is 1 and 2, but here between 5 and 6. 5 and 6. That's why VF5.
Okay, right. This is one more equation to find out the pump work. So and finally you have to find out the network done. That is the formula. What is the network done? Turbine work minus pump work. As you know, so turbine work is very high, pump work is very less. సో ఏమంటే మనకు వచ్చే టర్బైన్ వర్క్లో మనకు వచ్చే పంప్ వర్క్ అనేది చాలా తక్కువ. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం, మనం పంప్ వర్క్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నెగ్లెక్ట్ ద పంప్ వర్క్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ది ఈక్వేషన్? సో నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది? టర్బైన్ వర్క్, రైట్. సో ఇది అవుట్పుట్. మరి మనకి ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ కదా. సో అవుట్పుట్ వచ్చింది. వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్? ఇన్పుట్ ఏంటి? హీట్ సప్లైడ్. మనం ఎక్కడికి ఇస్తున్నాం హీట్? దేనికి ఇస్తున్నాం హీట్ అనేది? హీట్ అనేది బాయిలర్కి ఇస్తున్నాము, రీహీటర్ కూడా కొంత హీట్ ఇస్తున్నాం. సో మనకి టోటల్ హీట్ కావాలి కాబట్టి బాయిలర్ కొంత ఇచ్చే హీట్ ఏంటి? Q1 అనేది బాయిలర్ హీట్ సప్లై, QR అనేది ఏంటి? రీహీటర్కి మనం ఇచ్చే హీట్. సో దానికోసం ఏం చేస్తాము, ఆ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన వాల్యూస్ టోటల్ హీట్ వస్తుంది. మీరు Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 ఎంత వాల్యూ? H1 మైనస్ HF6. where Q1 is equal to H1 minus HF6 and where QR is equal to H3 minus H2. Okay, the two are added here. One is H1 minus HF6, other one is H3 minus, it's not plus. Okay, సో ఇది ప్లస్ కదమ్మా, మైనస్ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడం వల్ల మిస్టేక్ వచ్చాయి. అంటే సాఫ్ట్ కాపీ హార్డ్ కాపీ ఇచ్చి సాఫ్ట్ కాపీ చేయమని చెప్పాను, పెన్తో రాసింది, అలా వచ్చింది మిస్టేక్. ఓకే, నేను మార్చుతాను, మీరు మార్చుకోండి. కానీ H3 మైనస్ H2, రైట్. సో ఆ విధంగా హీట్ సప్లై అనేది Q అనేది ఆ విధంగా వస్తుంది మనకి. వన్ ఈజ్ H1 minus HF6 plus H3 minus H2. This is the heat supplied. Similarly, you need to find out the heat rejected. That is Q4. This is not compressor, this is a condenser. Okay, that is H4 minus HF5. Already told you, H4 minus HF5. Right. So, turbine work. What is the turbine work? So here also, here two turbines. Okay, we are having two turbines. One is high pressure turbine and low pressure turbine. So in these two turbines, we'll get the works. So one turbine is in between H1 and H2. Other one is H3 and H4. Again, H1 H2 కి ఒక టర్బైన్ ఉంది, అలాగే H3 కి H4 కి మధ్యలో ఒక టర్బైన్ ఉంది. సో ఇక్కడ వర్క్ ఏంటి? ఒకటి H1 minus H2, ఇంకోటి ఏమవుతుంది ప్లస్ H3 minus H4. So these two are the individual works, but for the total work you have to add, right? That's why here, see, turbine work H1 minus H2 plus H3 minus H4 with reheating. Remember, సో ఇక్కడ రీహీటింగ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఈ వర్క్ వచ్చింది. సో బై ప్రొవైడింగ్ రీహీటింగ్ ద వర్క్ ఈస్ H1 minus H2 plus H3 minus H4. దట్ ఈస్ ద వర్క్. H1 minus H2 plus H3 minus H4. Okay, that is the turbine work. And then see here, you can observe 1, 2. Let us see the TS diagram. Let us see the TS diagram. 1, 2, 3, 4 dash and 4. We are giving the names like that. Okay. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్ అనేది ఇస్తారు క్వశ్చన్లో. P1 T1 అంటే అది డ్రై స్ట్రీమా, వెట్ స్ట్రీమా, సూపర్ హీట్ స్ట్రీమ్ అనే కండిషన్ ఇస్తారు. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇటు నుంచి ఒక ప్రెజర్ ఇస్తాడు. సో ఆ ప్రెజర్కి టెంపరేచర్కి కాంబినేషన్లో 0.1 మనకు వస్తుంది. అక్కడ నుంచి లైన్ అలా యాక్షన్ చేస్తాం. తర్వాత ఏమిస్తారు? రీహీటింగ్ ప్రెజర్ ఇస్తారు క్వశ్చన్లో, రీహీటింగ్ ప్రెజర్. ఓకేనా? అంటే మనం గీసిన ఈ వెర్టికల్ లైన్ని సెకండ్ ప్రెజర్, ఆ యొక్క ప్రెజర్ లైన్ని తీసుకెళ్తే ఈ లైన్ని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, దాన్ని మనం రీహీటింగ్ ప్రెజర్ అంటారు. మళ్ళీ రీహీటింగ్ అనేది ఏ టెంపరేచర్ వరకు ఇస్తారు. ఏం చేస్తాము, ఈ యొక్క లైన్ని ఇలా కట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒక టెంపరేచర్ ఇస్తారు అన్నమాట. అక్కడ థర్డ్ పాయింట్ వస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఏమంటాడు, మళ్ళీ ఎగ్జిట్ ప్రెజర్. ఎగ్జిట్ ప్రెజర్ ఇక్కడ ఏంటి? టర్బైన్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి ప్రెజర్ ఇస్తారు. సో ఈ లైన్ మనం గీసాం కదా, ఈ లైన్కి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి గీసుకుంటే లాస్ట్ ప్రెజర్ని మళ్ళీ ఒక ఫోర్త్ పాయింట్ వస్తుంది. సో ఇలా వస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, నేను మళ్ళీ ఒకటి చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే అంతా 4 మామూలుగా 1 to 2 అనేది ఏంటి? లో ప్రెజర్ టర్బైన్లో ఎక్స్పాన్షన్. 2 to 3 అనేది రీహీటింగ్. 3 to 4 అనేది హై ప్రెజర్ టర్బైన్లో ఎక్స్పాన్షన్.
ఇలా జనరల్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ రీడింగ్ ప్రొవైడ్ చేసాము కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ అంత షేడింగ్ వర్క్ మనకు రావడం జరిగింది. రీడింగ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, వర్క్ అనేది రాదు. ఓకేనా. సో అందుకే రీడింగ్ ఉంటే ఏంటి ఫార్ములా H1 - H2 ప్లస్ H3 - H4. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో రీహీటింగ్ డైరెక్ట్గా ఇదే ఇలా స్ట్రైట్గా వస్తుంది లైన్. అంటే ఇది 1కి ఈ యొక్క లాస్ట్ 4 అన్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వర్క్ H1 - H4. ఇంక షేడింగ్ ఏమి ఉండదు ఇంకా. అదే చెప్తాను, దానికోసం అంతా చెప్పాను. ఓకేనా. దెర్ ఇస్ నో రీడింగ్ H1 - H4. H1 - H4 ఆ నేమింగ్ మనం ఇచ్చుకున్నాం. అక్కడ H4 కాకపోతే HS సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఇంకా వితౌట్ రీడింగ్ అంటే దిస్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు ర్యాంకైన్ సైకిల్. ర్యాంకైన్ సైకిల్ ఫార్ములా ఏంటి, మామూలుగా H1 - H2 అనమాట. అంటే ఇక్కడ H4 అంటే మీనింగ్ ఇండైరెక్ట్గా అంటే లాస్ట్ ప్రెజర్ ఏముంటే అది, లాస్ట్ ప్రెజర్ ఏమవుతుంది, సో ఎగ్జిట్ ప్రెజర్ అనమాట. దాన్ని మనం నేమింగ్ ఆగించుకుంటాం. సో ఇది ఏమవుతుంది కరెక్ట్గా ర్యాంకైన్ సైకిల్ సిమిలర్గా వస్తుంది వర్క్. రైట్. అంతా చేసాం కదా, మరి దేనికోసం చేసాం, ఎఫిషియన్సీ కోసం కదా. సో యాజ్ యూ నో వాట్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా, నెట్ వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్. ఫాలో అవుతున్నారా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్, రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Yes, sir. Right. Okay. So yeah, you have to find out the reheating efficiency. The formula is the network done by heat supplied. That is the network done by heat supplied. The network means turbine work, and Q means the total heat. Okay. So this is the network or turbine work with negative pump work by Q, where Q is the total heat. That is the H1 - HF6. This is that H1 - HF6 plus H3 - H2. Okay, this is the input. And this is the efficiency with reheating. By providing reheater, that is the efficiency. Suppose if there is no reheater, what is the efficiency, right? If there is no reheater, the efficiency will be modified. That means this is the turbine work without reheating. This is the turbine work. Then this is the H1 - HF6. H1 - HF6 is the work sent to the only boiler. This is the work to the heat to the reheater. So yeah, there is no reheater. That means this is the only Q1 boiler heat. Then QR is the heat supplied to the reheater. There is no heat to the, there is no reheater. That means it that heat will be 0. That means the final formula will be like this only. Okay. So this is the work without reheating, and this is heat to the boiler. Okay, there is no reheater means there is no heat to the reheater. That means this term will be 0. Okay, like that. This efficiency is similar to the Rankine efficiency. Okay, without reheater means the simple cycle. That's a Rankine cycle. Okay, like that it will be. Right. Any doubts in this? Any doubts?